Hi! Welcome to Tita's Kitchen. Ngayon, may share ko sa inyo na recipe ang Sushi Sandwiches. Isa ito sa mga paborito ng mga anak ko. Sana magustuhan ninyo. Halina, samahan niyo ko. Ito, meatballs. Fully cook na to kaya lang iniinit ko ng konti. Prito ko sila konti-konti lang.
ilalagay natin. And konting salt. Add Sriracha. Ngayon, pag-iwa-hiwalayin ko na yung mga imitation crab. Para madali, madali lang ang pag-iwa-hiwalayin. Meatballs naman ang slicing ko ngayon. Na yung Kikiam, slicing ko siya sa gitna. Ang last, ang itlog. Add mayonnaise to the imitation crab. Put pepper. And lastly, add Sriracha. Add vinegar to the rice. Here are all of the ingredients for the sushi sandwiches. Irarap ko na ngayon ang sushi sandwiches. Dalawang klase ang ipapakita ko sa inyo kung paano irarap ito. Ito na, mag-isa na. Cut the seaweed in half up to the center. Place rice in each section of the seaweed like this. Spread out the rice into 4 squares. Put the food on each square. Ngayon, ipo-fold ko na ang sushi sandwich. Ito siya. Fold over the food 3 times. Here is another example on how to do it. You can do the same thing but with 5 folds. Cut about 1/3 of the seaweed on one side up to the center
and do the same on the opposite side. Place rice on one section of the seaweed. Once you have all of the food placed, fold it over 5 times. Here, we have another sushi sandwich with a different assortment of ingredients. On one square, put unagi sauce. And on another square, put spicy mayo. Once you have all of the food placed, fold it over 5 times. Before cutting the food, wrap it in plastic wrap. This will keep the food from falling apart. Cut the food diagonally. Remove the wrapper. Natatapos kong gumawa ng sushi sandwiches. Ito na sila. Ayan. Sana magustuhan. Isa din to sa mga paborito ng mga anak ko. Sana magustuhan din